দাঁড়াই ভাই না দাঁড়াও আমি তিনটা মোবাইল আরে যখন কি করবো আর মোবাইলের দিকে আছে এটা 10 মিনিট 100 টাকা দিলে 100 টাকা কাজ করি কাজ করতাম না ওটা ঠিক আছে নি 50 টাকা করতাম 50 টাকা কাজ ওই না দিব বলে না 나도 그렇고 또 신고 수라하나 이렇게 처음에 야르건 또 비디오
Bro, ready? Tadi Fadi, start sing like a play. Borong nusundi. Voting borong itu ini tiga Fadi. Ang Majang Yusuf Borma, Ibra Kerapok Sapi, Alam Tunggalwi, Sumai Tali Sau Je Ang, Kerang Raja Tui, Kau Sadak, Balati Elewati, Hasim, Malimati, Wiku Turak, Nalwi, Indian Suridi, Te Hansa, Laimano, Muthanarakai, Te Ani, Hako Oksudak, Hangno, Hamad. এবারে ছয় আগরতলা কেন্দ্র নির্বাচিত সরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয় I, Sisubhi Gordon, having been elected as member of the Assembly, do swear in the name of God that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by my steps, that I hold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. এগারো নাইবাজার কেন্দ্র নির্বাচিত সরকার স্বপ্ন Mengambil partner partner di bagian kota ini ada untuk tenggawi kado di sana mana amat ang keong raja kui sangsada para mani mati Kujabra Maragui Parami Sabamuto Te Hansa Ukharan Utangui Narani Te Ani Sagawo Waka Samunok Lane Ambar Tunggalwi. Itu di Mumbai.
ang kerong hadati pangtata hati mani ei kara narui balok ni tei hamsa tersalai mano methang naran tei ali sakawot bokda samno lai ham मानव कर्म ang manutan manap dalam kipula karan kok kaplok ni atau saudari sumai angin aute ang kerong dari kalau ni dalam bag ni kasih man mapai itu berat halus ang bukan suruh dia korma juga kerong kok Kalau ni menguri cuma kamu, saya cuma kami tahu. Kalau mereka ni menggerak, para penyiar bagi kaji, mana saya boleh gerak, mana para penyiar saya kantor kesalahan mana, masyarakat saya katakan, enggak kamu kerajaan amat. Kipra kerong koksa nok ni atau kontrak modalnya mundur semacam Z R habis asal kami pendek di organisasi performa Tripura kerong koksa nok ni adong jongjari ishori nui samaida ang kerong actually something प्रथम वाला क्रमांक आहे ang musang pahungan jomatya Tripura yang koksa ni abang jongjari mutai ini menguri semacam ang kerong maida tu sangsasak भारत में एलन बाग में फिशिंग मानवता कोई तबला नारंग कोई भारत में सॉवरेनिटी पे थामसा खालाय मुथान नागनाय पे आंनि सागाव बक्सिंगा सामुनो खालाय पैंतालीस प्रबोधन के सदस्य श्री संजय मणि प्रमुख teman-teman kita dalam proses ini kalau sementara mutanya memiliki semai tangguh jangan sementara
Nancy, Manima, Tai Kudu, Gerak, Narakai, Barabni, Sarvamukta, Ketha Laimono, Mutan, Narmai, Tai Ani, Sakawo, Boksunjak, Sambo, Thailand. मोजां चित्तरन्जन देवा एरं रायगढ़नि संसदआ भारतनि बाकी मानोना जाय बयदग्रा दै थामसा कथा लाइमानो थांनाय जाय आंनि सागाव बक्स सामनो मोजां
हसल के साथ जब ख्याल रखना हो तो ये करो, और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना हो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जटिया अगला दीवाना फ्रेंड है ना, हो बिहार का बाबू, बिहारी बाबू। तो सोच रहे हैं खुश तो बहुत होगा। ये 2 सवाल पूछता हूँ पॉलिटिक्स रिलेटेड। मुझे चुनाव में और पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं, तो अब डर गए हैं। हाय सर, मेरा नाम अनिल शारदा है। कैसे हैं आप? शारदा जी, गुड टू मीट यू। সদস্য নির্বাচিত হইয়া hello পাইকা এবারে সবাই আগরতলা কেন্দ্রের নির্বাচন মহোদয়কে উনি উপস্থিত আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় এবারে 9 নং বনমন্ত্রপুর কেন্দ্র এবারে 8 নং বনমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে শপথ গ্রহণ
ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচন ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখি, ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার, জয় হিন্দ। নারায়ণপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়কে অনুরোধ করবেন। শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভগবানের নামে শপথ করিতে পালন করিব। নমস্কার, জয় বন্দে মাতরম। না না দাঁড়াইবাই না, দাঁড়াও আমি আরে এখন তুমি চলবো মোবাইলে দিতে পারি কাজ করতাম না, 50 কেজি কাজ ওই জন্য দিব
নমস্কার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বড় অনুষ্ঠান দিই ও টেক I, Sisubhi Roy, having been elected as member of the State Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as I was established, that I will the sovereignty and duties of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai. Gracias.
11번 만나이사장님께 নির্বাচিত সদস্য শ্রীমতী স্বপ্না চ্যাটার্জী। 무상득 띠브라게롬 껍짝 아동득 정작 게롬 라이다크의 바로 मानवते कुछ मानव भारत में सार्वभौमत्व से उठा लाइनों नारदानी ते आनी सागर वक्त सामने Kerong ada tu. Bakti dan bakti. Hasil stay point. Bakti sahabat te kamsa sahaja merham narunan te ali bokda kamuno lain. मानव देवबर्मन Ang musang manok dalam Tripura karena kau cakap ni atau sumber sumber kami kalau ang ada tu sumber kalau ni dalam ni kasih nama itu gerak naluri sumber kalau ni mungkin sumber kamu dia ang bukan suruh dia bermak kita kira kembali kalau ni mungkin cuma kamu dia cuma kami tahu kira mereka ni berbat barat ni dalam barat ni kaji mana saya kau barat ni soal ni saya kamsa kepala masalah kai saya sakawa enggak sama sama Tripura kerong koksa nok
मोनथायनि मुंबो समायसानि बे आं आसारामगारि candidate Sri Cornelius Peru. đại thánh các cậu vô tình ra thằng lại Southeast Asaramgari candidate Sri Cornelius Peru. Arun Machar Cornelius Peru Tripura Kerong Sapnokni Adam Chowdhury Ishwarni Mumbai Samaida Actually, Opinova candidate Sri Padma Ang Mucha Patnal Jomatia Tripura Kerong Caplokni Adam Chowdhury Mulai Mengli Semaitan Hoje Ang Kerong Raidatu Songsajak Bharatni Elembakni Faisin Mani Matai Puitapra Nagri Bharatni Sovereignty Te Thamsa Kepalaimano Muthang Nagrai Te Ang Sakawa Baksinjak Samuno Kelainen Catalyst Corbo candidate নির্বাচিত সদস্য শ্রী সুন্দরমণি ত্রিপুরামণি। Sonde Malik Putra Tripura Kerong Caplokni Adam Mutani Mumbai Semaitan Ang Kerong Raidatu Songsajak Bharatni Elembakni Faisin Manima Tai Gerak Narakai Bharatni Sarvabhaumottai Khamsa Ketha Laimono Muthang Narunai Tai Ani Sakawo Baksinjak Sangbo Kelainen Hambat এবং 45 রায়বাড়ি কেন্দ্রে শ্রীমতী নন্দিতা রিয়ান মহোদয়। From Rayo Legislative Assembly Somali Isoni Mungomies Maitana Indian Angai Happy Moon Kayo Mono Happy Moon Longway Kaulay Kame Indian Media Sukhe Boy Hama
Sri Roti, Sri Chisto, ang Muchang Tripura এবং রাইডারে भारतनि एलेन बागनि फाइसि मानेमा तै बयदो राग नारगै भारतनि भगवन्त तै थामसा कथा लाइमा थांगै नारगनाय तै आइ थागाव बक्सिं सामनो लायनाय actually পরম্পরা কেন্দ্রে all function actually পরম্পরা কেন্দ্রে all function Muchang Paul Damsu, Tripurani Kerang Satno Gadong Chong Ang Kerang Raidati Sangsada Bharat Kasi Mantai Gerak Narendai Bharat Ni Pabrinti Tay Kathalai Mano Muthan Narenai Tay Ani Sako Boxing Da Samno Lainai Rastrakapur কেন্দ্রে শ্রী দিলীপ কুমার নিরানন্দ Ang Dona City Assembly Chungwari Dino Jahan Ison Imo Roger Saitana Ang Indian Naibai Hatimu Kaya Monong Hatimu Chungwai Kau Gaya Tanai Indian Yamai Pada Sudarmabai Dewa Motor Tanai Hasui Tani Daimo Tangwang Yorok
Honorable members and respected distinguished guests are requested to follow refreshment program in our Oi. Pura-pura. Oh, mama. Good, good.
असं आहे मिळतं टोटल कोणी बसले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवढे पडा क्या होतं सर मिनटं घेतलं मला पुन्हा गाणं ते खरोखर पैसा ना एमएलए Nossa, bancada.
তাদের মেইনলি নমস্কার। Starting like a play. Borong no sandi. Taking borong itu ini yang tiga kali. Tripura Kerang Sapi Sumai Tali Sau Je Ang Kerang Raja Sadat Balti Elewati Kaising Malimati Kuitura Nalagui Indian Sovereignty Hansa Laimano Mutang Naragai Te Ali Sako Oksinjak Hangno এবারে সবাই আগত নির্বাচিত সরস্বতী ছুটি প্রায় পরমাণুভাবে প্রবর্ত I, Sisubit
swear in the name of God that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. Everyone on the University. Mutamdı, sapmadı varma. Bir bırakıyorum, kapçap, nauni, adım, tamdagı, kaçırmayı mungı, semaytamı saldı. Ang, kerong, raydakı, sangsada, Bharat, Mani mate Ujjara Naragoi Bharat Sarvabhaumo te Khansa Laimono Mothangoi Naragoi te Ani Sakawo Bhakta Samono Lane Ambar Karena ni ada penggal di Mumbai, semai tahu dia kerong ada dari penggal balap ni ada balap ni hasil mana teh pointo kerang lalu balap ni kalau teh kanca tersalai mana matang lalu teh ali sakau Bogda Samono Ang manuk musang manuk bergumang Kipala dan Bogda Kopni atau Tunggal Sungai Kami Kauze Ang Kerong Laidati Bogda Elambak Nikasi Manima Tai untuk Nalui Balapni Sarvabhaumo Tai Ang bukan cukup Jakarta, diperkirakan Bogda Blok Arab Kongkali. Kaitan Mungoli Sumai Kambo, Ang Sumai Kambi Kawo, Kerang Rajakri Kongkali, Barat Niaran Baki Kaji, Mana Kai Koito Prak, Barat Ni Sawaniti, Kai Khansa Kesalai Mana, Mothangna Kai, Kayan Sakawa, Bok Samono Kerajaan Ambar. Chobis Ramkar Kartik University Srijanjit Bharat. Bukan lagi Jakarta, Tripura, Kerala, Bogda, Murni, atau Bangladesh, Mudai Munggu, Semai Kami Tawa, An Kerala
नारगै भारतनि सार्वभौमताय हानजा सालायमानो मोखां नारगनाय दायथानि थाखाय बक्सिंजा सामनो खालामो Tripura Kerong Kopsano Niyalu Jongjali Ishwarni Mungri Samaidan Ang Kerong Raidati Songsajat Bharat Niyalemba Kinaisin Marimati Kudukrat Naradi Bharatni Sovereignty Dei Khansa Kathalaimanu Mothang Nai Tari Sakro Boksinjak Samnu Ang Mujahid Muhammadiyah Tripura Kerong Kopsap Lokni Abang Jongjali Mutani Mungri Semaidan Roje Ang Kerong Raidati Songsajat Bharatni Elembakni Faising Mani Matai Kuidaprak Naragui Bharatni Sovereignty Dei Khansa Kathalaimanu Muthang Naragui Dei Ani Sakro Boksinjak Samno Khalainan Tetanus Korban Universal Solution Sri Sanjay Mani Tripuramu Sanjay Mani Tripura Kerong Kopsap ni Adam Songjagui Mutani Mungui Semaitango Je Ang Kerong Raidati Songsajat Bharatni Elembakni Faising Manima Tai Kuitu Gerak Naragui Bharatni Sarvabhaumataय Khansa Kathalaimanu Muthang Naragnaय Daihani Sakro Boksinjak Samno Khalainan Otonis Raima Benikende Semoti Namdita Dharma Lian Mohada From Gayo, Tripura Legislative Assembly Somali Kehat Tamsan Kesan Yawi Isoni Munglomi Semaitan Ang India ni Anbai Happy Moon Kayo Mono Happy Moon Longbai Kau Lai Kamai India ni Yawan Baga Sukhe Malai Boy Hama Rom Saye Kamai Ake Ang Hasmi Tangi Nai Mo Tangan Rano Happy Yomok Longbai Yawi Nai
সরস্বতী সম্ভাষা কেন্দ্রে শ্রী রঞ্জিত শ্রী চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়। Musang Chittaranjan Deborma, Tripura, Kerangkok, Sapnok, Mi Amun, Jamjabi, Saitoni Mumbai, Smai Nang, J. Ang Kerang Raidari, Somsadak, Bharat, Mi Ellen, Bak Mi Haisi, Manema, Tai Boydo Grat, Narui, Bharat Mi Sarvo Bhavat, Pei Tamsa, Kata Laimano, Mutangri, Nanomen, Tai, Ani Sataho, Box Munyak, Samno, Laine, Sam. আটচল্লিশ পরম্পরা কেন্দ্রে শ্রী পল শামসু মহোদয়। Mujang Poldan Tripura Kerongkok Sapnok, Ngarong Jongjabe, Sumai Kamri Saude, Ang Kerong Raidari, Somsadat, Bharat Ni Ellen Bati Kasing, Manema Tai Suku Gerak Nari, Bharat Ni Sovereignty, Tai Kamsa, Betalai Mano, Mutana Nai, Tai Ani Sako Sing Dat, Samno Tai. সাতপুর কেন্দ্রে ফিলিপ কুমার নিরানন্দ। Ang Dona Philip Maria, Representative Sumari Dino, Jakarta Sung Air Sinomi, Isa Romeo Mayaka, Ang Indiani Aibai, Katimu, Katimu Chumbai, Kaulaya Ramai, Indiani Yaman, Bima, Morota Air, Aketan, Hasani, Daimon, Tangwang Darong, Katiyo Mok Dumai, ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতির ক্রমে আমি আজকের এই সভাক্রম অধিকারের এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি।
সবাইকে। নমস্কার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপস্থিত সম্মানিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। এখন ত্রিপুরা ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচিত সদস্যগণ একে একে শপথ বাক্য মোহনপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি। নির্বাচিত হইয়া ভগবানের মনে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। ধন্যবাদ। নমস্কার। ভারত মাতা কি জয়। এবারে ৩ নং বাবুকিয়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী নারায়ণ সরকার মহোদয়কে শপথ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। উনি অনুপস্থিত। এবারে ৪ বজ্রলা কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী সুদীপ সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি। পাঁচ খয়েরপুর কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি শপথ গ্রহণ করতে। আমি শ্রী রতন চক্রবর্তী ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার। এবারে সবাই আগরতলা কেন্দ্রের নির্বাচিত মহোদয়কে উনি অনুপস্থিত। ৭
ভগবানের নামে শপথ করে দিচ্ছি, আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানে নয়ন গণমাধ্যম কেন্দ্র থেকে এবারে ৮ নং টাউন নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মাননীয় ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে শপথ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি শ্রী মানিক সাহা ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার নমস্কার, জয় হিন্দ। নয়ন গণমাধ্যম নির্বাচিত সদস্য শ্রী গোপাল রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি। শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত ভগবানের নামে শপথ করছি যে নমস্কার, জয় বন্দে মাতরম। কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। প্রতাপগড় কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী রাম দাস মহোদয়
আমি শ্রীমতী নারায়ণ সরকার ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার। জয় হিন্দ। শ্রীমতী মমতা সরকার দেব মহোদয়কে অনুরোধ করছি শপথ করতে। আমি শ্রীমতী মমতা সরকার দেব ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। শ্রী সুশান্ত দেব মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আমি শ্রী সুশান্ত দেব ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। সূর্যমণিনগর কেন্দ্রে শ্রী রাম প্রসাদ পাল মহোদয়কে অনুরোধ করব শপথ। ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতিজ্ঞা করিতেছি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করি। এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন
ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততা সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সম্পত্তি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। এবারে 28 তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী বিপ্লবরানী সাহা রায় মহোদয়কে শপথ গ্রহণ করুন। আমি শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। জয় ভারত। জয় ভারত। 29 কৃষ্ণপুর নির্বাচনী এলাকার সদস্য শ্রী বিকাশ দেব মহোদয়কে শপথ গ্রহণ। আমি শ্রী বিকাশ দেবমা ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধান প্রতি স্থির অনুগত ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার। শুনুনতা। 30 বাগবা কেন্দ্রের শ্রী রামপদ জাতীয় মহোদয়কে অনুরোধ করব শপথ। मैं श्री रामपद जमातिया जो त्रिपुरा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा ग्रहण करूंगा। जय हिंद। भारत माता की जय। नमस्कार।
একত্রিশ রাধা কিশোরপুর কেন্দ্রে মাননীয় শ্রী প্রাণবীর সিংহরা আমাদের গ্রহণ প্রতি শপথ নেবেন। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহরা ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির অনুগত ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার, জয় হিন্দ। 32 মাতারবাড়ি কেন্দ্রে শ্রী অভিষেক দেবরায় আমাদের প্রদান করছেন। আমি শ্রী অভিষেক দেবরায় ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় জওয়ান। 33 কাকতাপুর সাগরা কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র মজুমদার মহাশয় অনুরোধ করব শপথ নেবেন। আমি শ্রী ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। 34 রাজনগর কেন্দ্রে শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করব শপথ নেবেন। আমি শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। সবাইকে নমস্কার। 35 বিলোনিয়া কেন্দ্রে শ্রী দীপঙ্কর সেন মহোদয়কে শপথ করতে অনুরোধ করব। দীপঙ্কর সেন পরবর্তী 35 শান্তিবাজার কেন্দ্রে শ্রী প্রমোদ রিয়ান মহোদয়কে অনুরোধ করছি শপথ নেবেন। I, Sri Pramod Riyan, having been elected Legislative Assembly to swear in the name of God, true faith and allegiance to the Constitution of India, by law established that I will uphold the unity
37তম কেন্দ্রে শ্রী অশোক চন্দ্র মিত্র উপস্থিত। 38 জুলাই কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী শুক্লাচরণ মহোদয় শপথ নেবেন। त्रिपुरा विधानसभानि सदस्य सावजागै दायनि मुंगै समायदांगौ जे आं आइननि तै संसदत भारतनि संविधाननि फायसे मान्यमाते पयतो करात नरगै भारतनि सर्वभौमत्व ते थानसा गथालायमा न मथांगै नारगना ते यानि सागा बक्सिंजा सामं खलायनाय जातना हामबाय। नमस्कार। भारत माता की जय। 39 কেন্দ্রে মহিলা মহোদয়। আমি মাঝারতম ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবান নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানে প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ। ভারত মাতা। কেন্দ্রে শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়। জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় উপস্থিত। এবারে 42 ভোট কেন্দ্রে শ্রী রঞ্জিত দাস মহোদয় উপস্থিত। আমি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। সবাইকে নমস্কার। কেন্দ্রে মাননীয় শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়। আমি শ্রী মনোজ কান্তি দেব ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানে প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। সবাইকে নমস্কার। জয়। 46 সুরমা কেন্দ্রে শ্রীমতী স্বপ্না মহোদয়কে অনুরোধ করছি।
লোকনাথ দাসপাল ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতায় জয়। মাতা কি জয়। সবাইকে পঞ্চাশ সাবিয়াছড়া কেন্দ্রে শ্রী ভগবান চন্দ্র চন্দ্রের নামে আমি শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার। জয় শ্রীরাম। একান্ন কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। সবাইকে নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। মাননীয় শ্রী পিঙ্কু রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি। जय हिंद। भारत माता की जय।
তিপ্পান্ন কৈলাসসভা কেন্দ্রের সদস্য শ্রী সিনহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি চুয়ান্ন কদমতলা কুর্তি কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী ইসলামউদ্দিন মহোদয় উপস্থিত। পঞ্চান্ন ভাষা কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী জাভেদলাল দেবা। জয় রাধা মাধব। আমি শ্রী যাদবলাল দেবনাথ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় রাধা মাধব, জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় রাধারানী। সবাইকে নমস্কার। ছাপ্পান্ন ধর্মমূলক কেন্দ্রে মাননীয় শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়। Sri Vishwabandhu Sen, having been elected a member of Tripura Legislative Assembly, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as my law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Namaskar, Dhanyavad, Bharat Mata Ki Jai. সাতান্ন যুবরাজনগর কেন্দ্রের শ্রী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহোদয় উপস্থিত। কুরসাই পেট্রাপোল কেন্দ্রের মাননীয় শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা ত্রিপুরা সদস্য নির্বাচিত হইয়া বুদ্ধের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস সার্বভৌমত্ব সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ, জয় ত্রিপুরা, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।
উপস্থিত সম্মানিত লক্ষ্যে আয়োজিত সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি আইনত সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতিজ্ঞা বলিতেছি যে আমি আইনত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য বিশ্বাস রাখি, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করি এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করি।
শ্রী সামর্থ্য প্রভৃতি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করি। আমি শ্রী নির্মল বিশ্বাস ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচিত হয়ে প্রতিজ্ঞাপূর্বক করিতেছি যে উন্নত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিশ্বস্ততার সহিত আমার নির্বাচিত হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক করিতেছি প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব।
সেই অর্থে পুনর্মিত্র ত্রিপুরা বিধানসভা প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলেছি যে আমি আইনত ভারতীয় সংবিধানে স্থির সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করি। I, Sri Jitendra Chaudhary, having been elected member of the Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the by law established that I will uphold the sovereignty of India and that I will faithfully discharge the duty on which I am about to enter. চুয়ান্ন কদম আমি ইসলামউদ্দিন ত্রিপুরা বিধানসভা বলিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য যুবরাজনগর কেন্দ্রে
আমি শ্রী শৈলেন্দ্রচন্দ্র নাথ ত্রিপুরা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্ত্রী ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। বাইরে দিলে ভালো লোগো ডাক্তার পুরোপুরি আমি তিনটা
আর এখানে হ্যাঁ মামা গুড গুড জন না 5 6 7 8 9 10 এরকম 13টা স্যার মিনিট কোনো গান গাইবো কত খরচ না না এমএলএ Sebangsa
নমস্কার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। এখন ত্রিপুরা ফেডারেল বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ ও টেকিং বরং itu ini yang tiga hari ত্রিপুরা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী বিশ্বতত মহোদয় সকলকে আমার জন্য অনুরোধ করছি। Ang berhormat Tirpura Kerang Koksapi Alam Tunggali Sumai Tali Ang Kerang Raja Tui Songsadak Elewati Haising Malimati Kuidurak Jalui Indian Sovereignty Te Hasa Laimano Muthang Narapnai Te Ani Ako Koksudak Tangno Lainnya Sama সবাই আগরতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য I, Sisubit Royal, having been elected as member of the Tripura District Assembly, do swear in the name of God that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as I was established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. এগারো মন্ডল প্রশাসন থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রীমতী স্বপ্না চক্রবর্তী। Tirpura Kerang Koksa Nokni Adam Tonggali Kaitoni Mungui Sumaitangi Salade Ang Kerang Raja Sangsajak Bharat Manimati Pujokerak Margui Bharatni Sarvabhaumutva Te Hansa Ukha Laimono Muthangui Narapani Te Ani Sakao Bokta Samunok Lane Ambar Sabna Ni Adam Tunggali Kaitoni Mumbai Sumai Tago Te Ang Kerong Raja Tui Songsadak Balapni Elewati Haising Malimati Te Kerang Narapnai Balapni Sarvabhaumutva Te Hasa Laimano Muthang Narapnai Te Ani Sakao Bokta Samungno Lainnya Sama সদর উপলক্ষে
Tripura Kerang Koksa Kokni Adon Somdadui Sumai Tangri Kauze Ang Kerang Rajatui Songsogat Balmi Eramba Nifasi Manima Tai Puju Kerak Nalgui Balmi Sogomuto Tai Kamsa Ang Bukan Guru Jakarta Kerang Koksa Kokni Adon Somdadui Kaidoni Mungori Sumai Kambo De Ang Sumai Kambi Thawo Kerang Rajatui Songsogat Barat ki Erang Bakti Kaji Mana Koito Prak Narali Barat ki Sohiti Kai Khamsa Kasal Mana Mathanga Kai Samno Kai Amar चौबीस रामकर प्रसाद के नेतृत्व में श्री रामजी का भवन Tripura Kerang Koksa Kokni Adon Somdadui Mutai Mungui Sumai Tangri Thawo Ang Kerang Rajatui Songsogat Barat Ni Elembati Asi Manima Tai Puju Kerak Narigui Barat Ki Aku Gumutko Tai Kanca Kesalimano Motan Narigui Tai Anis Kakawo Koksinja Samno Klanya आशाराम कैंडिडेट श्री अनिल का भवन Ang Masa Kerang Koksa Kokni Adon Somdadui Mungri Samai Tangri Ang Songsogat Barat Ni Eramba Nifasi Puju Kerak Narali Barat Ni Tei Khamsa Kasalaimano Mathanga Tayani Sakro Koksinja Samno Klanya एक्चुअली शॉपिंग के श्री पौधों का Ang Mucang Pahangal Jomatya Tripura Kerang Koksa Kokni Adon Somdadui Mutai Mungui Sumai Tangri Ang Kerang Rajatui Songsogat Barat Ni Elembati Nifasi Manima Tai Puju Kerak Narigui Barat Ni Sovereignty Tei Khamsa Kasalaimano Muthang Narigui Tei Anis Kakawo Koksinja Samno Klanya श्री संजय
Sonde Malik Tripura Kerang Kopcak ni Adam Somjagui Mutani Mumbai Semai Tanggo Je Ang Kerang Rajatui Somsajak Barat ni Bag ni Haisin Manima Tai Kuitu Kerak Narakai Barat ni Sarvumut Tai Khansa Ketha Laimono Mutang Narmai Tai Ani Sakawo Boksunjak Sanggo Klaina Hambat Oturmuş Rayma Bölümünde Riyan Moğol From Tayo, dan Zedabon Maria, Tripura Legislative Assembly, Somali, Jahat Asam Kesan, Yawi, Isoni Munomias Maitana, Amin yang Anai, Hapimu, Tayo Mono, Hapimu Tulungai, Kami, India ni Yawan Baga, Sukhe Malai, Rom saya kami, akhirnya hasil kami mau tangkan kamu, tapi yang mau belum baik, jauh ini. Satu Ambassador Sri Chittaranjan Debona Moğol Ang Mutang Chittaranjan Debona Tripura Kerang Kop Saplok Mi Amun Jongjabi Kaitoni Mumbai Semai Tanggo Je Ang Kerang Rajatui Somsadak Bharat Mi Bag Mi Haisi Manima Tai Poido Krak Narwe Bharat Mi Tei Amsa Ketha Laimano Mutangui Naromen Tai Ani Satawo Boksunjak Amno Lainai Aktualis Wawancara Sri Paul Sancho Moğol Mujang Poldansu Tripura Kerang Kopcak Ngadong Jongjabe Semai Tanggo Saude Ang Kerang Rajatui Somsadat Bharat ni Bag Hasing Manima Tai Kuitu Kerak Naragai Bharat ni Sovereignty Tai Khansa Ketha Mutang Narmai Tai Ani Sakawo Boksunjak Sanggo Klaina Saat Kantor Pun Kendel Sri Kumar Riyan Moğol
Ang Dr. Philip Maria, Tribal Legislative Assembly, Chungwari meeting yang langsung ini, iso nimung roger mereka, ang ini ay hatimu kayak monong hatimu chungwari, kau lagi ramai, ini yang mau baca sudah mau, bahwa monong tak ya pandai akhir hasil tadi, daimo tanggung jawab hati untuk rumah. Yang menilai kata ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের উপস্থিত করেন আমি আজকের এই সভাপতি অধিকারের একাডেমিক সমাপ্তি ঘোষণা করছি Hello, Paika. নমস্কার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। এখন ত্রিপুরা ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচিত সদস্যগণকে একে একে শপথ বাক্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের মনে শপথ
সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। ধন্যবাদ, নমস্কার। ভারত মাতা কি জয়। এবারে 3 নং বাবুকিয়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী নারায়ণ সরকার মহোদয়কে শপথ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। উনি অনুপস্থিত। এবারে 4 বজ্রগার কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী সুদীপ সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি শপথ গ্রহণ করার জন্য। আমি শ্রী রতন চক্রবর্তী ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার। এবারে সবাই আগরতলা কেন্দ্রের নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী সুরজিৎ দত্ত মহোদয়কে অনুরোধ আমি শ্রী সুরজিৎ দত্ত ভগবানের নামে শপথ করিতেছি আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানে এবারে নারায়ণ ধর্মপুর কেন্দ্র থেকে মাফ করবেন। এবারে 8 নং কাউয়ালি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মাননীয় ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে শপথ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি শ্রী মানিক সাহা ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার। জয় হিন্দ। নারায়ণ
দিনাজপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আমি শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ পালন করিব। নমস্কার। জয় বন্দে মাতরম। নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। নির্বাচিত সদস্য শ্রী রামু দাস মহোদয়কে শপথ করার জন্য অনুরোধ করছি। উনি অনুপস্থিত। এরপর 14 বারঘাট কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রীমতী মীনা মহোদয়কে অনুরোধ করব শপথ গ্রহণ করতে। আমি শ্রীমতী মীনারানী সরকার ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার। জয়। শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আমি শ্রীমতী অন্তরা দেব বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ,
দুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে শ্রী সুশান্ত দেব মহোদয়কে আমি সুশান্ত দেব ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইলাম। ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। 18 সূর্যমণিনগর কেন্দ্রে শ্রী রামপ্রসাদ পাল সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতিজ্ঞাপূর্বক সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করে এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার পালন করব। ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততা সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। কেন্দ্রে শ্রী শ্যামল স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। এবারে 28 তেলিয়া কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়কে শপথ
আমি শ্রীমতী কল্যাণী সাহারা ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। জয় ভারত। জয় ভারত। কৃষ্ণপুর নির্বাচনী এলাকার সদস্য শ্রী বিকাশ দেব। আমি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধান প্রতি অনুগত ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন শ্রী রামপদ জামাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করব। मैं श्री रामपद जमातिया जो त्रिपुरा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ श्रद्धा प्रमाण करूंगा। भारत माता नमस्कार। কিশোরপুর কেন্দ্রে মাননীয় দানবীর সিংহরা আমাদের শপথ নেবেন। আমি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভগবানের শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির অনুগত ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য। নমস্কার। জয় হিন্দ। 32 মাতাবাড়ি কেন্দ্রে আমাদের श्री अभिषेक देव राय त्रिपुरा विधानसभा भगवाনের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব
33 কাট্টা সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র মজুমদার মহাশয়। আমি জিতেন্দ্র মজুমদার ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। নমস্কার। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার মহোদয়। আমি শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। সবাইকে নমস্কার। দীপঙ্কর সেন মহোদয়কে শপথ করতে। দীপঙ্কর সেন পরবর্তী। পঁয়ত্রিশ শান্তিপ্রদার কেন্দ্রে শ্রী প্রমোদ রিয়াং মহোদয়কে অনুরোধ করছি শপথ করতে। I, Sri Pramod Riyang, having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I have oath. Namaskar. সাঁইত্রিশ বিশ্বম কেন্দ্রে শ্রী চন্দ্র মিত্র। আটত্রিশ জুলাই নির্বাচিত সদস্য শ্রী শুক্লাচরণ মহাশয় শপথ করবেন। आंगमोचां श्री शुक्लाचरण त्रिपुरा विधानसभानि सदस्य संजाग मंगल समाय दांगो जे आं आंनि संसदा भारतनि संविधाननि मानहाते पयजनि पयजो Kethalaiman no mathangai naranai teyani sagang boksida samang kelai
নেয় যাতে না হয়। নমস্কার, ভারত মাতা কি জয়। মহিলা মহোদয়। আমি শ্রী মাজারম ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবান নামে করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। কেন্দ্রে শ্রী জিতেন্দ্র মহোদয়। জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় উপস্থিত। সমভূত কেন্দ্রে শ্রী রঞ্জিত দাস মহোদয় প্রধান উপস্থিত। আমি শ্রী রঞ্জিত দাস ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার আমার কর্তব্য পালন করিব। সবাইকে নমস্কার। আমি শ্রী মনস্কান্তিদের ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানে প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ। ছেচল্লিশ সুরমা কেন্দ্রের স্বপ্না দাস মহোদয় অনুরোধ করছি। আমি শ্রীমতী স্বপ্না দাসপাল ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্য পালন করিব। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ।
মাতা কি জয়। সবাইকে নমস্কার। যতন কলকা ব্যাক পঞ্চাশ বাগাছড়া কেন্দ্রে শ্রী ভগবান চন্দ্র চন্দ্রের নাম আমি শপথ করিতেছি, আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। নমস্কার। জয় শ্রী রাম। পটিকরাই কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী সুস্থতার সহিত আমার কর্তব্য পালন করি। সবাইকে নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। মাননীয় শ্রী পিঙ্কু রায় মহোদয়কে অনুরোধ জয় হিন্দ। ভারত মাতা কি জয়। তিপ্পান্ন বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য শ্রী বিরোধী সিনহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নির্বাচিত সদস্য শ্রী ইসলামউদ্দিন মহোদয় উপস্থিত। 55 ভাষা শ্রী জাদুলাল দেনা,
জয় আমি শ্রী যাদবলাল ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে আমি আইন প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় রাধা মাধব, জয় কৃষ্ণ, জয় রাধা। সবাইকে নমস্কার। কেন্দ্রে মাননীয় শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়। I, Sri Vishwabandhu Sen, having been elected a member of Tripura Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I establish that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय। সাধারণ যুবরাজ শ্রী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহোদয় মাননীয় শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়, আমি শ্রী শান্তনা চাকমা ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবান বুদ্ধের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ত্রিপুরা। বন্দে মাতরম, বাংলা।
সম্মানিত সদস্যগণ এবং আমন্ত্রিত সকল অতিথিগণকে লৌকিকে আয়োজিত জলযোগের আপ্যায়ন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি আইনত সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করি। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রতিজ্ঞা বলে দিচ্ছি ভারতীয় সংবিধানের ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করি।
আমি শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করি। আমি শ্রী নির্মল বিশ্বাস ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক করিতেছি। আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। আমি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। আমি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের স্থির আনুগত্য বিশ্বাস রাখি ভারতের ও সংহতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব।
ছাত্রলীগ সাধারণ কেন্দ্রের মাননীয় শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। I, Sri Jitendra Chaudhary, having been elected a member of the Tripura Legislative Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will fully discharge the duty upon which I am about to. চুয়ান্ন কদমতলা কর্তৃক কেন্দ্রের শ্রী ইসলামউদ্দিন মহোদয়। আমি ইসলামউদ্দিন ত্রিপুরা বিধানসভা সদস্য হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত